Action. Hello, good people. How are you? This is Princekid and this is Princekid TV. And of course, we are brought to you today by Shana Royal School Roka, ambao wametusponsor hii kipindi. Na wako based in Roka Town behind Quick Mart Supermarket, Keruge Drive. Wako na admission ya 2025 for kids that are in pre-group all the way to grade 5. So if you have a child that needs to join school, 0745220050 is the number to call so that you can get enrolled or you can secure your slot in Shana Royal Schools, Ruaka. We are good. We are coming one-on-one from Karebo Beauty College, ambapo wanafanya training ya watu ambao wanataka kufanya beauty, watu wanataka kufanya cosmetology, watu wanataka kufanya barbering, watu wanataka kufanya masseuse. Na kama pia uko na events that require, wewe ni mtu unapenda photoshoot nini, kama unataka makeup artist, contact Karebo Beauty College ama Karebo Salons. Wako based in Kitengela, hapo next to soko mpya ya Kitengela. Alright, so you can always reach them on 0712 634 009. 0712 634 009 is the number to call, and then you book your appointment. Ukuje utengenezwe kucha, ukae smart, ukuje ushukwe nywele, uwekwe weave kama hii ya dada wetu leo, and then you look smart and appealing. Sindio? We are good. Hatuna mtu tuko na deni yake sasa. Prinkalands nasikia walileta manini. Sita kwa hata walileta complaints. Tuandikieni check. Tutawasort. Ni nyinyi mmekosa kutuandikia check. Anyhow. Karibu sana Suzy. Asante. Welcome back. This is the second episode. Yes. Hata tuadhi, unajua sasa hii story yako mimi wacha tu nisikize. Nitaulizanga tu maswali where I feel lakini So tulikuwa tumefika mahali pa nikakuja kujua the miscarriage was very spiritual because it was an exchange. So when they transfer of destiny. It was transfer of destiny and everything. So after that, but I didn't know then. Hizi ni vitu wakati nimeokoka ndio Mungu amekuwa akinionyesha. So I didn't know throughout. Nilikuwa napitia mashida. So the more napitia uchungu, ninaingia into to hizo kumalizwa. Naingia sasa kwa pombe zaidi because now I am so bitter. The funniest thing, every time I thought about suicide, it's like God would pick that thing out of my very mind. Very fast. Mbegu ya Mungu haikauki. Yani sikuwa na opportunity ya kufifia. Ya ku-execute. Na wakati I lost the baby, the man came back. So ni mtoto wako anataka? Hapana. Mlikuwa mmepanga like mnahitaji baby? Na hata vile alikuja akaenda tena. Remember there is everything that I birth is buried. Everything ni kama sasa nikibirth inaenda kwa mwingine juu kuna mwingine ame-actualize the destiny yangu. So si yeye akaenda ngambo. Na mimi mtu pia nikaona hakuna haja. Tukaendelea hiyo, that was 22 to 29. Nikakaa nikarudi Kenya, nika struggle 2011 2012 nikapata ka contract Juba, nikaenda nikasikia wameniudhi, nika resign. Si umesikia wewe wanakuudhi haraka. Si ni hiyo kiroho nimetiwa, either nitapikwe na Kenya nimefanya ama nitapike. Lakini nyinyi wote hamwezi kaa pamoja. Hatuwezi kaa pamoja. So unaona ninaangukia na mimi ni yule mtu, I'm very passionate about what I do. So everywhere I go there is a grace of being loved, there is favor. So unakuta hata clients wanasema ule msichana alienda wapi, mrudishe. Nikarudishwa 2014. So before nirudishwe 2014, 2012 nilikuwa nimeenda Kampala. Somebody contracted me to go and buy clothes for her to sell. Nikapanda basi. Tukirudi kufika Salga, from nowhere trailer haikuwa imeweka lights. Sasa na sisi tunakuja on this left side, tunakuja Nairobi. The trailer is going to Eldoret. So it's on the right side. But it wants, there's a junction somewhere. Inataka kuingia huko, haina any lights, haina any indicator. So yule hamuoni, alimuonea hapa. Sasa tuligongana. Umeisikia basi modern coast. Na unajua mlipo wa hizo gari kubwa ni kama kitu imelipuka. The next thing niliona basi ikiyumba. Mimi nilikuwa nimelala. Nasikia Waislamu wanaita Allah, wengine wanaita mama yao, hawakumbuki kuna Mungu, wengine wanaita Mungu.
Wewe ulikuwa unaita nani? Mimi nilikuwa calm because first I don't process things very fast. I'm someone who process afterwards. Over time. Yes. You can even unaweza ona kitu mzuri imenifanyikia, nyinyi mko excited, nilie maybe, but now the process of it is maybe a day or two after. Una internalize later. Yes. So me first niliangalia watu. I remember I just started whispering, God, yani after niteseke tu hivi umeamua nikufe, sitaiona any good thing in my life. Nikamuuliza na wote huku ngoja niokoke. Ulijua tu kuokoka ndio itakuokoa hapo. Sasa si unajua ukizaliwa kwa nyumba kwetu sisi ni priesthood. You've seen my sister serves on the altar. My other sister before ende Kisumu, she was serving at the altar, the same place. My dad is an anointed pastor. My mom is a deaconess and an intercessor in church. So we have a priesthood family. Ni mimi tu. Ni wewe tu ulikuwa tu umeamua the other way. The other way. Sasa unaona nilikuwa nashindwa, ninajua Mungu. Ini ile sin of omission and commission. Doing things and you know it's wrong. So nikaa Mungu alisikia yako ama alikuwa anataka kuniambia wacha ujinga. Basi ilitingika, ikatingika, ilienda ikasimama peke yake kwa barabara. Wow. Hivyo na hakuna gari nyingine ilituguza. Askari alikuwa anakuja anauliza, unajua vile wanaongea kikale, hakuna mtu, iko mtu amebaki hapa kweli? Na tulitoka hivyo. All of you were safe. Yes, only the kids when walikuwa wamekaa kwa window glass ziliwadunga dunga, mi personally sikuguzwa. And maybe the shock and everything. Hiyo ikapita. 2014, 2015 nikaitwa contract ingine, nikaenda South Sudan. Imagine nilikuja tena nika-resign. Same place. So it means you are good enough but the spirit world is rejecting you. Yes. Ebu niambie mahali wazungu wanasema no, we want that girl. Even the owners of company know when that girl is there, everything is okay. Everything is okay. So nikarudi, nikachoka. Nikiwa nimekuja holiday, nikiwa kwa club ninakunywa, shetani ni nani? Mbaba mwingine akaniona, alikuja tu akaniambia, you know what? You look like a very potential manager. I'm opening my company. So people could see I carry something. So the grace that is in you is easily identified. Anywhere. By the way, hata nikienda function, if there's something about me will be identified. Na inaletanga hata wivu kwa watu because it's not me. Because even me, I don't understand. Kuna vitu ufanyika ninabaki nimeshtuka na nimenyenyekea sana because I don't even deserve. So inaitwaje akaniambia I like and I want to open a company, nipigie Monday. Nikampigia, akanipeleka, akafungua furniture. Mimi niliresign hata sikuenda. Sasa wewe tulikuitaka tu na nikalipwa pesa mzuri. Kumbe yule sitasema hiyo, lakini dasi nyuaga over 50k. Lakini ukikata taxes zinarudi karibu 40 something. Let me tell you guys, nguo yangu ingeisha hivi. Juu nikitoka job nikifika Kite naona Enkare bado haikuwa, kulikuwa na club zingine before Enkare. Na kule chini kule opposite Yukos kulikuwa na club za nguvu then huko. Nitaingia huko. Juu sinanga peace, I'm a wounded child. I have never made peace, so I can never sleep. Alcohol is a comforter in this case now. I can never sleep. And because nimeandikiwa because of niko na inner depression, nimeandikiwa Lexonatil. It's an antidepressant na ni mbaya because inakufanya hata uwezi fanya function. So the only way I can function is nichape chupa 2, 3, 4. Nikienda nalala 4 na amka job. So that is the life that I led. So jamaa, kazini yangu kumbe huyo mwingine anamwonya. Sasa nitakuja kukuambia story ya HIV and how spiritual is. Because she's the person since 2009 she would tell people I'm HIV positive. And she would go and say so many things. Monitored, nimepata kazi because they were 3 wakiba hizo documents. She came to where I worked. No, before that, previously kuna time hii sina contract. Father alikuwa caretaker wa building fulani Mombasa Road. Akaniombea job ya receptionist. Na sijasoma, lakini mimi nilikuwa naandika hata kazi yenye sijaisomea. Because my parents were poor, they didn't take me to college. So kazini yangu alikuja akaniambia nimuandikishe job because of the favor kuandikwa. Kidogo kidogo akaambia watu niko HIV positive. So siku HIV ilikuwa kitu mbaya, watu wakakusanyika. Mimi nilianguka tu. Babangu akaitwa, msichana akafutwa kazi. Hakuacha.
So 2015 the place nimepata job ni the same area, the same building, but different companies. Sasa ni ya furniture ya ule mjamaa. I'm the manager, the only girl. I run the show. He listens to me. Nani kati? Hiyo tu neema ya kuleta vitu pamoja. Do you know my cousin, mimi napenda watu, na shida yangu, weakness yangu moja is I'm a giver. Even when I don't have, I will give. Na maybe hata sina food. Nilikuwa naambia mtu, kuna mtu nishaipea pesa za uniform, sina uniform zote za prison worship, kwa sababu nilisaidia mtu alikuwa amefungiwa nyumba. That is me. I believe, I love giving. That is my heart. So cousin yangu alijua sasa mahali niko, akakuja. Kukuja si mimi nimemsamehea. Juu sibebagi watu. Akaniambia nilikuwa nimepata job ya architect na nimefanya interior design. Na nimeona nikuletee lunch. Oirimodari rokofe, nikachukua hiyo 1000. Nisifikirie this girl is stingy. Haizi kupea 1000 in her life. I quit that job. Roho iniliniingia ya kuquit. You know, my mom has been praying. So every time wanaomba, kamlango kanafunguka. Lakini sasa mimi juu nilizikwa spiritually, hiyo roho bado inanidai. So wameanza kuona huyu msichana anainuka. Wakakuja vile alinipea 1000 sikumaliza miezi 2. Ukakata job tena? Hai, vizuri. Na nikaacha job, nikakuja kuteseka bila chakula Kitengela. Na nalipa nyumba. Roho tu inakushika. So life is very spiritual. So anyway, fast forward hiyo ikaisha 2015, 2016, 2017, nimekaa tukashikana na mtu. Tumekaa hatukupimana, and that's why I'm very public about my status, because I want to teach people. Because it's a scenario whereby umekuonyesha kwa picha mimi ni mkubwa, me I weigh over 100, and because I'm tall, you wouldn't even notice it's that weight, but I'm big naturally. So ni ile ya kupima na macho, tunapenda kupima na macho. Well, even now, do I look like I'm HIV positive? No. I look, sorry to say, more healthy than some people who are HIV negative. So tulipimana na macho, we went on a drinking spree. Things happened. Tukasema kaende na siku zikasonga na tukaenda. But for me the red flags were there somewhere, but I ignored. Tukaendelea hivyo. So tumekuja 2019. Before ni vizuri hapo kwa red flag for the sake ya mtu wako in that situation, asifikiria ni pink. So when I'm going to my story, I'll tell you the signs that made me to go and test. Okay. Yes. What you need to observe. So tumekaa 2019, hata nilikuwa na issues kwa relationship nini. So sijuangi kama ni relationship niliwacha ndio nilikuwa infected, ama ni nyingine niliingia. Kuna moja tu kutest tulipima na macho. Na kuna moja tulipimanga but mwishowe kulikuwa na infidelity issue, the previous one. Then nyingine ndio nilipima. So I can't, na ndio hiyo ni ya maana sana kupima. Ukitoka kwa relationship pimwa. Ukiingia kwa nyingine pimwa. Because if I got it prior, I would have protected this other person. Not that I'm saying they are positive, but I'm just making a general. And if it is this one that got me, I would have also, you know, you cannot disclose people's status. It's punishable by law. So, or in this new relationship, ningejiprotect. Unaona? So I never akukuwa na protection. So 2018, I got another contract. This time nalipo 150,000. Tena nalipo in US dollars, so it's not 150 because it's $1,500. Hapa kuna mahesabu tunafuata, unajua sheria. $1,500. Taxes ni 10%, so I go home with 1275, I think. No. 10%. 10% na nitoe pia 10% ya charge, so I would go home 135. 135. Then I would remove the 10% na baki na 125, si ndio? Oh yeah, okay. Ya tithe sasa. Ya tithe, Huko taxes ni 10% Juba. Iko 135. Alafu tithe itakuwa 120. So that's what I used to do. So before nipate hii job, nilikuwa nimenyoroshwa na maisha sana. Nikaenda Kisaju, kuna place ya kuomba. There's something we call counterfeit blessing. Na ukuwe careful sana wakati unaomba.
Shetani anajuanga. Ukiaiona umeomba na uja struggle kupata muujiza, you need to question yourself. Vitu za Mungu zinajia lainingi. Hazikujangi tatata. They gradually grow. Yes. So the devil analetanga exact blessing which is a counterfeit, so that you pick a different path that will lead you to destruction. So before nipate huyu mtu wa mwisho na job, nilienda na nikajibiwa maombi immediately. Sikujiuliza. Kumbe the job was what was genuine, but the relationship might have not been genuine because it brought a lot of wounds and trauma and bleeding on me, and it was emotionally abusive sana. So tumekaa tukaachana. So siniko Juba hiyo 2018 nikapata job ya manager yenye the person alitoka before was a mzungu. Na kuna assistant manager wengine na hawakupewa hiyo job. Nimetolewa Nairobi, ni company nyingine, but ni employer alikuwa employer wangu, one of the managers in a different company zile za before. Wenye niliquit tu. Watu wanakupenda wewe tu. Kazi yangu. Ndio tukuite wewe, kazi yako mingi ni kuquit. Passion. I'm a passionate person. I do things out of passion. So kwenda sasa nikaanza kupigwa job. Nikapigwa job. Kumbe niko na kamdudu na sijui. Haitaki stress. The more unapewa stress unaisha, alafu juu ya joto tulikuwa tunaweka AC full blast, so inanipiga na kifua inaanza juu, immunity iko chini. So now I went back after I went na nikasomea mambo ya HIV. The first 3 weeks of infection you will know after like 3 weeks. Lymph glands zitafura, ama utasikia ni kama katumbu kamekuchokora kidogo. Na kuna running stomach. Yani utasikia discomfort ama ni homa imekuja na imeenda. Kitu si ya kawaida, si ugonjwa. Utasikia ni kitu kama shift alafu imerudi normal. You know, you would tell normally how you are sick inaendanga for this long. No. This happens instant na ina shift. That is the first week of infection. Then there is a time we called asymptomatic. Now asymptomatic is when you have the disease. It is eating your immunity system, but it has not started showing the signs. And then we have symptomatic. Is when now the signs starts showing. And then now we have the full-blown AIDS. Now there's a difference between HIV and AIDS. HIV is the virus that you get infected with. AIDS, now HIV is a human immune virus. Now ukiwa nayo na haukunywi dawa na ama haujui, ikikula immunity mpaka iweke immunity yako chini, unapata kitu inaitwa AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Now what happens when immunity is low, you get opportunistic infection. Ile stage ya mwisho, mtu anahara, nywele imeanguka, mwili hivyo, TB, nini hizo zote. So in 2018 kuanzia August nikakata weight. Kumbe sasa niko asymptomatic stage. Na juu huko kuna stress, alafu huko kuna tropical malaria because kuna heat sana hata kushinda Mombasa. Ni kubaya, ni heat kabisa. Kuna ile malaria inakuja inakuchapa. Malaria itakagi kama uko na HIV na ukunywe dawa. So inakuja inaniweka. Ushaishi kuna malaria, you pee on yourself, you cannot even stand. It was that bad. So ukikunywa dawa, juu haukunywi dawa za HIV kukinga immunity, inakuweka chini tena. Zinakumaliza. Nikaanza kukohoa. So imagine colleagues wananiuliza, my juniors, boss, have you tested yourself? Nowadays you are losing weight and you are coughing too much. Roho yangu ilianza kufanya ta. Sasa nikaanza kufunguka macho, something is wrong. Unajua ile unakonda mpaka kitrauza kinashikwa. Uniform ya job. So tukaendelea tu hivyo. Ikawa tupimwe juu ni health ni catering industry because it was a restaurant, but I was managing the conference centers na wazungu, restaurant ilikuwa chini, na because wakuja conference I have to go down and supervise their food. Kasema kana tupimwe hepatitis na HIV. God ali make sure sijaibishwa mbele ya watu. Siku ya hepatitis nilipimwa nikatoka negative. Siku ya HIV tulikuja tukafungiwa kazi. Kitu tu kizaza ilifanyika. My former boss ni Msudanese, akavurugana na Wasudanese na huko hakuna ngalo. Tulikuja tukaitishwa fingu, tukabembewa tubebe kila kitu. Si tulikuwa tunaevacuatiwa na ndege expatriates. Mimi nilitoka huko na $5 kwa mfuko. Hivyo mpaka Kenya. That is how God ali make sure siko. Yani God can break protocols for you. I was now able imagine these are the people fighting me.
Na huko hakunanga laws za kugovern hizi vitu. Ni live. Hakuna consent. Ni sheria ya Musa. Yes. We? Because you're supposed to get consent from someone. It's voluntary. It's not by force. But there it's by force. Now tell me, hiyo vita ningeamka? We? Ungetoboa. Singetoboa. So immediately tukafungiwa, nikakuja hiyo relationship pia nimekuta mjamaa alikuwa ameweka mwingine kwingine huku, ninafikiria kwangu pia si kwa ni kwangu kumbe tuko wengi. Uko ina WhatsApp group. So kukakuwa na drama mob, hiyo stress ikanishika, nikakunywa sasa ile ya kudhereria. So by December 2018 my hair had fallen from 180 kgs and 8 I was weighing around 50 something hapo. Macho imepotea, sioni vizuri, nimeisha kabisa. So it was very hard. Kufika January nikaanza kuona niko mgonjwa sasa kabisa. Kwa sababu imefika mahali nimeanza kutoka max. Kuna vitu za spots za black zinakujanga hata kwa mkono, then zinapotea. Unakuta uko ndani unaweza pata wounds ama sores because immunity iko chini. Sasa mimi niko nimefika full blown AIDS. Immunity hizo acquired immunity unakuta na kila unakohoa, unahara, appetite, yani hakuna kitu inaingia kwa system yako. So that's what happened. Mimi nilienda nika Google akaniambia ile uko na cancer ya tumbo, juu ulcers zilikuwa zinanimaliza, ama uko na HIV. Nikajiambia cancer nitazikwa, wacha nijue nazikwa lini. Kama ni HIV nitakunywa dawa. Kazama sipimu ikiteni, nikaenda Mtongonyi. Kwenda Mtongonyi wakaniambia si uende counseling, nikamwambia mimi ndio nimejileta. Tutafanya counseling baadaye. Sister yangu huyu mwenye ananifuata yeye alikataa, alibeba mtoto waende kwa dentist. Last born Melody ndio alijikaza. Tukaingia na yeye. Unaambiango if it's like this it's faulty, if it's like this it's okay, if it's like this it's negative. Kupima kuangalia tu hivi niliona line mbili, nikajua basi. Now my sister is breaking down. You are the firstborn. What would you do? I comforted my sister in the midst of my pain. I had to step up and be the big sister. They thought I am mad. Nikapelekwa kwa daktari haraka na wakasema you need to cancel this person. Sister zangu wakaambia msiwache aende nyumbani. This is not normal. Watu wengi huwa wana. Now it takes me back 2 years prior. Niliota usiku na kiti imeandikwa HIV positive. It takes me back to my cousin akiishi kutoka 209 na akinifutisha mpaka kazi places akiambia watu niko HIV positive. Hiyo kitu walikuwa wanasema ndio zile vitu walikuwa wananena juu ya maisha yangu. So they were confessing ama they were prophesying the power of the declaration. Yes, and you know ndio maana tukiomba tunaambia una Isaiah 54:17 una nullify maneno yaliyo neno na walio hai na walio kufa, kwa sababu ulimi ni kiungo kidogo lakini kina nguvu. So that's what it became spiritual. Sasa later ndio nimekuja kuona hizi vitu. So anyway, I tested positive. My sister wakanipeleka kwao. That night I never slept. Doge kama uwezi dara. I never slept. Na nilikuwa kwa room yangu peke yangu. That is the night I talked to God one on one. Nikamwambia I've gone through so many things. Do not allow me to die with this thing. Let me survive. Let me live to say that there is a God. Mungu akanipatia nguvu akifikiria nitaokoa. Acha nitakupea story ushtuke. Imagine after 1 week mimi niliambia sister yangu narudi kwangu. Aje unajua ukishikiliwa hivi unakuanga dependent on people. So when they wachilia you it will be very hard to start again in a relapse. So mimi nikajiambia if I have to conquer this ni kwenda kwangu. Sina job, sina food, na mimi ni mgonjwa kabisa. Sasa ukianza kunywa dawa when the virus is very high, the virus na dawa zikipigana, your body is the collateral damage. Kuna times unachapwa na shock kwa nyumba kwa hata uwezi ongea. Yani zinakuchapa, mwili inaenda chini. But I said I'll do it. Watu walikuwa wananiletea tu food na kula. Nikaanza kumbe willingness yako from inside determines vile utasurvive. Nikainuka. One day hapa tu hiyo mall connects to church nini mall. I came to my salon nikamwambia by the way, sini friend yangu wa 8 years. Unajua ni kwa nini nywele ilianguka? Nilipatikana. Let me tell you Munene. In a short span of 2 or 3 hours, nikirudi kwangu pale Superloaf, simu. Tumesikiaje Wairimu? Tumesikiaje? Alinisambaza. Alinisambaza. Marafiki, nani ndimenyanganike?
Urafiki. It was a blessing in disguise because I wouldn't be speaking about it today. Lakini hata kama naye Mungu anapigania mtu juu kitu ilimfanyikia, she had to come back to me to help her in a situation. Usicheze na Mungu. So mimi nikajiambia hawa watu si wanakuja kuniuliza na already walikuwa wameanza kuongea vile ninakonda. Mtu akiniuliza namwambia unaona mtu anashindwa kukuuliza swali lingine. Bedhe unajua hiyo kitu inakuanga nzuri aje. Like mtu amekuja na udaku and then you accept. Hawanaga ground zingine. Ni kama mtu like umenikosea. The moment I apologize, hunaka ground za fight tena. Hauna. We, nike nawe. So, akanisambaza every time mtu ananiambia nawaambia yes. So nikajikuja kurealize, so if I own my story itanisaidia because watasema anasemanga, so itakuwa moshene. Nikakuwa poa, nikaanza sasa nilikuwa naenda club kukunywa. Hiyo time nilikuwa nakunywa different regimen. Usiku ikifika kwa club naenda choo na kunywa dawa na maji ya sinki ya choo. Dawa nayo sikukosa kumeza. Nikarudisha mwili poa pap. Nikasahau nilikuwa mgo. Tukaenda 2021, 2022 COVID ikakam. 2022 April tukaenda kukunywa. Kwa sasa hiyo nilikuwa nimeingia deep. Nilikuwa na saa zingine once in a while. Kole. Uhorone wake nene ha. Baba imekuwa gumu kidogo. It is hard small. Sasa I think nikaanza kukua sasa wild. Nimefika mahali ni kama tu nimesema si nimepata sasa nitakufa, I don't care whatever, nitaishi. You live like there's no tomorrow. Tukakunywa huku Ruaka. Tukajiambia twende Naivasha. Tukafika Naivasha vizuri tukakunywa. Kuingia kwa barabara tukielekea Nakuru. Land Cruiser tuka overtake. Na tuko na wing road. Na mimi niko sasa Nakuru tukienda hivi. Nani ana drive? One of us. My friend na chali yake ndio ana drive. So mimi niko nyuma but niko east side ya driver. Nyuma ya ko driver. Okay. So gari zikikuja pande ile zile zinatoka huku ni sisi zitago. As usual driver mkigongo mnajitoanga. I'm also a driver. So I know you save yourself. Ye alifunga macho akasema Jesus bala ya kufind way. Land Cruiser ni kubwa hivi tena ilikuwa mheshimiwa. Mimi nilisikia boom, tumerushwa nje. Huku ni problem after the other. Shana Royal School wako pale Ruaka. Ni pale Kiruge Drive. Just behind Quickmart Supermarket. 2025 admission is ongoing. Kama uko na mtoto wako pipi, inaitwa aje hii ya watoto wanaenda kucheza shule, playgroup. Playgroup. Kuna playgroup, kuna PP1, kuna grade 1 all the way to grade 5. Very affordable school fees. Ukienda pale wakupea fee structure, utaona ni mambo swafi. Na wako na transport mzuri sana ya watoto. Logistic is well taken care of, so they will always get your kid on time in school, and of course they will get the child back at home on time. Management, walimu wa kuangalia watoto wako pale na wanafanya kazi safi. So on this month on 23rd tuko na graduation, so we shall be there. We shall be live on YouTube, Facebook, on Shana Royal School na Facebook ya Princekid TV na YouTube pia. Tutakuwa pale. So if you really need a slot for your kid for next year 2025 admission, you can always contact them on 0746 220 050 0746 220 050. Mumegongwa. Tumegongwa. Watu walikuwa mbele waligongwa miguu nini. Mimi na ndio side yangu iligongwa sana. Later tu tuliona nilikuwa na ile unaitanga blood clot ama unaitanga aje kwa mgongo. But there's nothing else iliniguza. Wewe na wewe Mungu anakutetea. Shida tu wewe kichwa ngumu. Kuna pastor anaitwa Pastor Mudhobe. Pastor Mudhobe na wewe vichwa gumu zenu hata si vichwa gumu. Gumu ndio vichwa zenu. Pastor Mudhobe na yeye Mungu anamuokoa, he is a gangster. Anaiba na buduki.
Mungu anamuokoa. Anagojeka karibu akufe. Anakuja anaopewa na brother yake. Anapona na anakuwa sawa. Anarudi. Baada pombe kali sasa. I wanted to nikunywe hivyo, niache kunywa dawa, nikufe tu hivyo. Juu sasa Mungu make sure from 2021 watu wote walikuwa wananisaidia. Biashara zote nilikuwa nimeanza kupata za kufanya zimeisha. Mungu amefunga mtu yote alikuwa inisaidia, Mungu akafunga pesa zao. 2021 yote nimefungiwa nyumba on and off. Naishi kwa sister yangu yako Kisumu, sasa alikuwa naishi huko senior staff pale opposite Shalom. 2022 bado hiyo time yote nimefungiwa, sasa hii mwaka yote mpaka hiyo April niko kwa sister yangu. Hata nikienda kulewa, so through that time nimekunywa. Nikaanza kukunywa, hao anizushiwa shalewa, huyu ako depressed. Kufika July, brother bwana ya sister yangu mkubwa, na sister yangu is married to a Luo, so Luos don't buy cheap alcohol. Mimi nilikuwa nimetoka kukunywa chrome zangu. Akakuja akasema tupeleke out. Mimi na bwana ya sister yangu na yeye. Tukaenda Alison. Akaniambia mimi I don't buy cheap alcohol. Akanibaia amarula iko na maziwa. Na nilikunywa nini? Gilbis na macrom. Sasa whiskey, gin. Jiseme tu, though sisi hatuconnect. Naelewa, lakini kuna mtu ataelewa. So beer ni ile beer ya chupa, ile ya brown, unaona chupa za brown nini? Hizo za kufungua kama soda. Ile ya siri. Hiyo. Hizo ni beer. Alafu hizi unaona mzinga, watu wanasema mzinga ni ile kubwa. Wanafunguanga hivi unaona wakipiga sijui wanaongelesha ancestors, ndio makaria hizo. Zile ujaiona watu wakiongelesha ancestors alafu wanawamwagia before wakunywe. Na hiyo ni matambiko juu utaishi ukikunywa. Sasa wanaongelesha ancestors ndio nini ifanye? Ati wanapea ancestors pombe. Siku ni ancestors hawakulewa yao wakamaliza kabla wakufe. Sikufungua akili. So mtu kama wewe kama ulikufa aenda tu na mambo zako uoje kukisirani. Kukunywa hiyo amarula nayo it's a different type. It's for girls. Inakaa iko na maziwa but iko na kaukali ndani. So ile maziwa ilienda ikakoroga ile gin. Ile makali. Kwa zile ni makali lazima uweke maji. Tumefika kwa nyumba nikasikia kwenda washroom. I can never remember what happened, but they say I collapsed. But ile nani tiles, ile design ilianguka. Kila mtu alikuja kufungua mlango akiexpect kichwa imesplit na damu, a dead person. Wakakuta mtu Mungu, yani Mungu hata saa hii sijaisikia uchungu. Yani God alifanya tu coincidence. Ulitoa bang lakini uliradi safely. Hata sikuwahi kumwona kichwa na sikuwa na shida ya kichwa na sikuenda mahali kuangaliwa. But nilianguka, nikapass out till nikajipiukia. So kuamka the next day kukuta sister zangu waliniosha na mimi ndio first born. Ilituma nikakinai pombe mpaka wa leo. Sikuenda rehab ya mtu. After 22 years atoria do madhia rehab. Never. I hated alcohol from that day na nika. Ulioshwa. Yani Mungu alitumia kiasi. Tulifaa kukuosha basi. Mungu alitumia shame. Kumbe hii kitu yote ni kuosha. Shame can make you change. Sana. Shame sana can make you change. Nilijiambelia dada zangu wameona uchi wangu. Kwanza Melody nimemwacha na miaka 10 na 11. To. Imagine I hated myself that morning. Na sasa wao nao Mungu aliwapea revelation. Melody akaambia sister yangu huyu hata waiguza pombe. They never asked me anything na wakacheka. Hizo vitu tunaongeleaga saa hii. So na hivyo munene mpaka wa leo. Melody mtu hawezi sema ulishaifanya mambo zingine venye unakuwa hapo umeokoka. Alinisaidia lakini na wewe nikaacha pombe for good. Ni kama nilitolewa hiyo thirst. Because when I woke up from there, not alcohol alone, it's like I woke up a different person. I wanted to go to church. Naye Mungu ni nani? Alitumia Mayanta akiwa US. Ana watching Apostle Ngaroya online. Akamwambia amesikia Mungu ametuongoza huko. Tukakuja tukamkosa Monday, tukaambiwa tukuje Tuesday. Mimi watu wakiitwa wote call vile nimeanza kuja service sikwenda, nilijiokokesha kwa kiti. Bado unajua kuna karoho kanakuambia lakini nilikiri. Na nikakiri. Na hivyo ndio nilianza kwenda kesha. One kesha, two, like sasa si ni July imeisha, because it happens in the middle. August, katikati one kesha, kuna apostle alikujanga huko kuomba. Mimi sijaisikia nikitabiriwa, so sikuwa najua. Mimi nimekaa tu nimevaa miwani zangu na ka trench coat.
Huyo pastor akasema na tukimaliza huyo dada amechukua bahasha. Huyo dada mwenye amevaa red niko na utabiri yake. Watu wakaniangalia kwa zile za sasa niambie. Huyo ni wale mapastors wafani. By the way, sorry, I'm being honest. Pastor, hawa ni wale mapastors wanabeba. We know you. I know you. Exactly. Kumbe naye Mungu alikuwa anajua dojo wewe. Wakati alimaliza akaniita, aliongea vitu mtu hanijui. Akaniambia about my HIV journey. And this is my calling. And this is what God is going to use in my life even to lift me up. This is a blessing in disguise. Now he confirmed something Pastor Wakina Father aliwahi sema na another pastor stranger. So God speak 3 times. He was the third person, but he doesn't know me. Wale naweza waamini juu wananijua, but huyu hanijui. So it's the only way to solve this ni kwamba ni kweli ni Mungu sasa. Yeah. Alafu sasa akaniambia there's a gift God will give you with time you will understand. And that gift will help you align to your path. Things will be very hard, but that gift will help you go through. Kaniambia he'll give you the eye of an eagle. Sasa mimi nashindwa what is the eye of an eagle? Kumbe ni kuona vitu. Na anakuonyesha vile utastep. Kumbe ninatanangojewa hivi. Kukaa hiyo weekday, the next week nikaota usiku sister zangu wameleta mboga. Alafu wakienda walete ugali kwa meza wamenifunga macho. Hata nikawakoromea nikamwambia vichwa zenyu zinakuanga sawa. Mbona nilimfunga macho muniletee ugali kwa nini? Instead of kuleta ugali, cake ilikuwa imeandikwa na white na blue. Congratulations. 2 weeks haikuisha nikapata job. Haya. Sasa hii job ndio wilderness. Sasa ni job ni wilderness aje na ni mapesa bebe. Ukiokoka Mungu pia anataka kama job. Shetani alienda akamwaccuse akamwambia niachilie. So even God cannot give you the na nimekwambia the prolonged the battle the bigger even the blessing. There is no way God can trust you with his resources if he has not refined and reformed you. Have you ever seen watu wanabarikiwa alafu wanajiwaste wanarudi zero? So God in the kingdom of God avoids that. So he has to train you so when they come you know how to handle. Utakuwa na hekima ya kuhandle things and to handle people. Na calling yangu ni ya mercy ministry. Nilikuwa na kiburi, trauma, anger, bitterness. I had to deal with this. And God had to put love in me to love people and to stop thinking about myself na kupiga watu na hizo vituko zote. Unaona? Na Mungu hakunipea kazi mahali ya juu, alinipeleka kwa mtu ana madhabahu ya majini, marine spirit. Sasa wacha hivyo. Kumbe hata my spiritual father alijua. Because when I went nimefurahi naenda kumwambia mimi najua Mungu amefanya haraka sana. Nikaenda nikamwambia dad nimepata kazi. Alismile. Sasa ndio nakumbukanga hiyo siku. Akaniambia let the will of God prevail. Vile aliniangalia saa ndio nakumbukanga he saw something but he knew it was the work of na nimekuambia mimi unakoa vijana anajua what ukiona our spiritual father usimcheze akikaa hivi anaangalia yeah amekuona through lakini anakuangalia tu wewe koroganie hau he's seeing you usicheze. So he told me that na akaniambia siku ya kufika ya kwenda. So somebody alinitafuta through internet wanataka counseling. The sister happened now to be the sister of the person to be cancelled happened to the person who employed me. So God alialign vitu. Kumbe naye mwenye kuniandika ni destiny aliona. Ndio mnaambiwa hata mkienda social media jifunikeni. People are looking for things even on social media ya kujienrich. So nikaenda Mombasa siku nakumbuka nilienda 18th nikaanza job 19th September 2022. Na pasi akaniombea na nikaenda. Mimi niko excited, little did I know. Nikakaa kwa friend yangu. Shetani naye kunitarget mtu hapa. Mali nilienda kukaa. For the period nilikaa ndio nihame nipate nyumba ya tao. Mali walitoa mali ni malazi walikuta nyoka. Hey, Jesus. Na mimi nilikuwa ninaota ndoto funny sana usiku, but kumbuka ndio niko born again katoto. Kwa hivyo spiritually sielewi ni nini Mungu ananiambia. God is communicating there is something wrong in that environment. So shetani alikuwa anajua sasa nitakumaliza. Umejielewa? I will finish you.
So mwenye nyumba ananiambia, mama, mali ulikuwa unalala tumetoa nyoka. Na nilikuwa namwambia na ndoto si nzuri kwa hii nyumba. So the eye of an ego started manifesting hapo. Nikaenda mali nilikuwa nimeajiriwa nikapewa ka place. Hiyo ka place ni kwa Mwarabu. Saa zingine usiku nasikia nashindo hizi ni nini nje. Saa zingine nasikia nashindwa ni nini. Saa zingine nasikia mattress juu nilikuwa nalala chini. Sasa nikaanza kuwa welcomed na majini. Kwa sababu hiyo nyumba unatembea na miguu. Ukitembea si wanaomba asubuhi wanafanya hizo madua zao. So si wananishika. Kwa sababu ni room tu nimepewa choo, kitchen nini tunashare. Sasa nikaanza kunyoroshwa. But sasa between September to December it was not serious. Nikasikia siwezi kaa kwa hii nyumba, nataka kukomboa nyumba. Pale job nimeanza kufeel kitu fani. Nikiingia kwa ofisi nasikia ni kama nimenyonywa. Nasikia nafsi yangu haiko sawa, but bado juu sijaokoka kabisa siele. Uko disturbed. Sasa the more niko disturbed juu nimejua Mungu naingia church kuomba sana, naingia kuomba. So nikakuja December. Bado nilikuwa nimeona sijakonda. January sasa ndio Mungu alikuwa ameningojea hivi. Ile nyumba nilitoka hiyo nikahamia. Nilikuwa nakaa hivi nikikuja kwa nyumba ama usiku. Vigunyo zinatoka za black from nowhere kwa bafu. Yes. Sasa zinatoka wapi? I will show you photos, maybe you can even photos too of vile hiyo environment ilikuwa inakaa. Yaani sewage inatolewa inafanywa nini? Ni yangu tu iko na shida. Za watu wengine hazina shida. Vigunyo kwa bafu from nowhere. Saa zingine nakuta sewage imejaa choo. Mpaka sasa mwenye nyumba amechoka na mimi juu haelewi why my house. Kumbe ni spiritual attacks. We? Sasa hapo ndio nilianza kukonda. Nikaanza kukonda. Unawacha mwiko. Si umepika umeosha vyombo. Ukikuja jioni iko green. Mold. Green. So tell me how that thing was eating me up. Literally eating my system. Now remember, I have an immunity issue because I'm HIV positive. Now at this point, nikipata mshahara sionagi mahali naenda. Nitakaa hata siku 5 na nina meza RV sijakula na nakunywa maji ya chumvi. Na naenda job na jua ya Mombasa nasikia kizunguzungu, naambia Mungu haki nikiaibika utaibika juu wewe ndio uliniita. So hata kama hauta provide pesa, provide neema. Sustain. Sasa nikaanza kujua neema ndio kitu mtu anaomba. Anaombanga. Naenda 5 ama 4 days. Hii wiki nikienda 4 days, next week naenda 5 days. Mshahara hainisaidi. Mama yangu na baba yangu ndio walikuwa wananitumia pesa ya chakula. Sioni pesa. Kumbe yule mama amenikamata. So towards February hivi na hii nyumba sasa nimekonda, nimeisha, ninaanza kuisha kabisa. Nikaanza kupata vidonda. You know when the virus goes up, kama sasa tunakunywa dawa, there is something called undetectable equals untransmittable. Like right now I cannot ndio nasikia discordant couple, I cannot transmit HIV. Juzi dawa tunakunywa saa hii, ukifuatanilisha masaa virus inakuwa dormant. So ni kama imekufa but iko. So you cannot transmit. Your viral the load of the virus becomes zero. But sasa juu stress HIV ipelekani na stress na kutokula vizuri na nina depression na stress ikainuka. Sasa imefika mahali nina vidonda na zikikauka zinabaki max. Shetani naye akanimua kuninyorosha mali napitanga nikienda job na nikienda church ndio niende home. Kulikuwa tuna mtu hapo makanga wa tuktuk. Hizo ndio gari ni karibu kufika feri. Sasa ni tuktuk zinaenda kuvuka feri. Hey, muangalie dada huyo amekanyanga waya amepata ukimwi, mnamuona? Yes. So how does he know that? In the process, nikaanza kutamani kufanya kitu church yenye itakuwa spiritual cover. Nikaona Asha anasavingi tu Sunday, that is not enough. Basi sasa mimi sijawahi imba, kama sikuimba kwa club nitaimbaje? Though nakumbuka nikiwa high school kutoka nursery nilikuwa naenda competition, I used to sing. I used to have a nice voice. Nikajiambia nitaingia pale. Hata kama siwezi imba, nitaingia. Sasa JCC ya Pastalai, rule ya JCC zote, unafaa kuwa 6 months kwa ushirika, ndio uko approved kuingia prison worship, na umejazwa na lugha. Mimi nishaijazwa.
ule mtu Roho Mtakatifu tu ile eye of an eagle ikaniambia approach this person. That woman kumbe amepewa mzigo, ni mama ndio alikuwa leader. Alinishika hivi. Akanisainia. Mzee wa ushering na hanijui, akanisainia. Nikaingia praise and worship. So juu nilikuwa naingianga morning devotion ile church ya JCC kwa opposite job. Sasa wakanikubali. Sasa yetu ni kama sasa kutoka hapa mpaka maybe 411. Hiyo branch ya sasa ya main yenye mimi nilikuwa naenda ya main ya tao. So nikaanza kwenda church. So huwezi serve madhabahu na nini? Na trouser. So huyu mtu ananitukananga ni juu navaa skirt. So utaona kwa miguu marks. Mikono naweza ficha lakini kwa miguu anaona. Huku naweza paka makeup but miguu anaona. Alikuwa ananitime masaa yangu. Ananiaibisha. Saa zingine mlevi from nowhere anakusalimia anakutusi. Na hakuna kitu utajibu. Because shetani anatafutanga hiyo discouragement na frustration. Yule Susan wa shika kuja hapa tuelewane kidogo. Mungu amemkanyanga sasa hayuko tena. Every time something happened, there is a voice inside me would tell me no. No. So I started learning to listen to. Alafu hizi morning devotion tunaenda wanatufundisha. So nikaanza kuelewa what is discipleship. So nikaanza kuelewa in discouragement shetani analeta nini. Anajaribu kucheza. Yes. So mimi sasa nikaamua. Nikaanza kusense kuna kitu job haiko sawa na kuna kitu mali nakaa haiko sawa. Nikaanza kuomba. Nikaanza kuomba. Sasa ninasimama kwa madhabahu sasa. Naambia Mungu hii madhabahu yako ndio itanipigania. Nikapigana one time. Nikaanza kuota towards April. Naota niko na mimba but every time ukiota uko na mimba you are carrying a vision. Na naona nimefikisha siku. Na maji imepasuka. Meaning mtoi anafaa kutoka. But nikifika kwa labor ward nje naona mama mweusi amekaa nafanya. Sura sioni ni nani lakini mwili ni ya mwenye ameniajiri. Shetani ananiletea confusion, ananiambia sio yeye, analeta picha ya mtu mwingine. Naota niko kwa gari nimepata makaratasi ya job mpya. Na naona gari za destiny. Naona tumeshika barabara ya Nairobi. Tunateremka ninakuja Mombasa nimepata kazi. Naona driver ana change from a man to a woman. Na woman anatoa gari kwa barabara na anakataa kuiendesha, nachelewa mahali nilikuwa naenda. So it was telling me somebody has catch up to your destiny. Bado nina ignore. Mungu akajaribu kuongea. Shetani analeta confusion. So before time ya between February na April nilibatizwa. Siku ya kubatizwa was on a Saturday. Na she used to travel na anatuletea zawadi. So this time akutuletea zawadi, ali travel place. Akatuambia nilisahau kuwaletea na sikuwa hata pesa enough. Na tukasahau. 3 weeks after siku ya ubatizo yangu sato ananiambia, nikamtext sitafungua kazi na batizwa. Kaniambia juu kubatizwa mnabatiziwa ni karibu na kwangu, si ukuje tukule lunch. Innocent Wairimu who trust everyone with my legs. That is the day I was enjoined in a covenant through a gift and through food. Unasikia dada na tukataza gift na food. Sasa kufika kwa nyumba there was meat, there was chicken, then there was rice. She kept on insisting I eat this meat and not the chicken. Mimi na ujuaji yangu namwambia kwa nini unakataa nikule, ananiambia ni ya jana, nikamwambia nitakula. So I picked, na akakasirika, I picked both. Meaning ningekula zaidi ya hii hata singekuwa hata hai labda. Juu ameona nimeanza kuomba sana. So nikachukua, nikaserve na tukakula. Akaniletea nguo, hizo nguo ni expensive za Dubai, ni suit za madam. Inakaa chui, spirit of oppression. Na akaniwekea kwa bag na akaniambia nikifika kwa nyumba nivae nimpigie picha. Sasa hapo ndio kitu ili click. Something is very off. I called my parents vile nilifika kwa nyumba. Nikamwambia huyu mama alisema hakuleta zawadi. Hii nguo imetoka wapi? Alafu anashinda akinipigia hata saa hii nimtumie picha. Nimtumie picha. Mamangu akaniambia don't dare. Enda na hiyo nguo kanisani uombe. But you see nimekula chakula. Kwa hivyo I'm enjoying in a covenant na hii nguo iko kwangu, so bado watakuwa na wana monitor. Ikaombewa. Tukakosana, alishinda akinipigia before service, kwa nini ya utumi. Sasa hapo ndio nikaanza kuomba. Nikienda ofisi sasa Holy Spirit akaanza kuniambia there is something in this, there is an altar that is not right in this office. Sasa hapo ni Mungu anaanza kuninyorosha kupigana na madhabahu. Unaona? Nikaanza kupigana, nikapigana.
So to June my dad was graduating, alikuwa na upgrade theology. Shule inaitwa Asli diko Kitui. Nikabeba hiyo nguo cause it was very beautiful nivae. Tukakam Sunday ndio nirudi hiyo, nilikuwa nafaa nirudi Sunday. Niliambiwa to a voice, niambia do not dare go back to Mombasa. On Tuesday go to Apostle Ngaruya's service. There's something I'm going to do in your life. Kumpigia kumwambia kuna vitu ninafanya ndachelewa. Nilimweka speaker. Alikuwa in panic mode, kila mtu akasikia. Wakaniuliza kwani mama anakuwa amekufanya nini? Ati nirudi Mombasa nijaze leave ingine ndio nirudi. Hey, usikae usifanye. Usiona mtu amepanic mpaka unafunguka macho, something is not right. Alafu akarealize baadaye akasema sorry, nikajua we. Tuesday tukaambiwa to repent na tulilia Mungu. Me I repented everything I've ever done. Yenye sijai repent, yenye nime repent. For an hour nililia Mungu. Hakuna kitu kingine tuliombewa, hata tukuwekelewa mkono. Thursday tukaenda Mombasa, sister yangu na bwana yake cause mama yao anakaa huko, tulikuwa na function. Nikaenda. Na nikakaa huko, sikurudi job. Juu mimi nimechukua leave mrefu. Sunday kwa juko ni Bamburi, sasa mimi naishi Tao. Sunday si nimeserve sasa main CPC ni ya Bamburi ya Pastor Lai. Kwa sababu mimi bado ni present worship, niko na uniform, so I went and served. Kurudi si nikamwambia nimeenda. Kufungua nyumba yangu cause ilikuwa kitchen imeshikana na sitting, alafu bedroom ndio mwisho na balcony. Kuingia sitting room, kuingia bedroom. Kutoa tu hiyo nguo kuiweka chini. Kuweka vitu zingine kutani, niliambiwa burn that dress. Mara 3 burn that dress. Burn that dress. The eye of an eagle. Burn that dress. Nikapigia mamangu simu akaniambia unaona vile ulivaa hiyo nguo graduation ya baba yako. Nilikuwa nasikia basaji wanajua nakuwa na kasira bado wanaogopa. Wakaniambia jua tujui ni madhabahu gani imewekwa, fanya hivi. Usichome leo. Tuombe leo usiku. Kesho Monday ukitoka job jioni, usichome, tafuta mtu akuchomee. Wewe uko na intercede na unatupigia, si tuanze kuintercede. That's what I did. Sasa watch wetu ni wa Mijikenda. Monday nimetoka job, nikateremka nikamwambia ndakulipa kitu. Unichomee hizi nguo. Before anything, alicheka akaangalia akaniambia, "Dada, nani alikupatia hizi nguo?" Akaniambia, "Wameshika nyota yako wewe. Hizi stories za nyota ni ukweli." Tukichoma na ni materialite inafaa kuchomeka, inazima moto. Na kumewaka jua ile inafanya hivi ya Mombasa. Si tutasema nguo ni wet. Inawaka moto, inazima. Mara ya mwisho sasa nika intercede kuichoma. Ilibaki ikakuwa lami, ilikauka ikakuwa lami ya black. Kitu kimekauka hivi kia black kiusi. Kaniambia siku nyingine usipeangwe vitu. Tukatupa. Usiku water, is like a vision. I got out of my body, nikarudi high school. When you see yourself dreaming in high school ama primary, inakuanga spirit of ama mahali umetoka na kulikuwa na shida. Backwardness, stagnation. Naona nikiwa shule nilikuwa nimenunuliwa viatu za shining za black. But mchana watu wakiomba, wakisoma nililala. Meaning nilikuwa ninalala maombi. Nikilala, kwa hivyo ile time nilienda sikuanga serious before, nikiwa mgeni huko ndio alishika destiny yangu wakati wa ubatizo. Kiatu moja ikaenda. Na ndio nipate hiyo kiatu nilikuwa naingia dom to dom, nilipiga watu. Ni hizi vita sasa nimekuwa nikipigana. Nikapigana. Na nilikuwa mpaka uniform nimebadilishiwa, ilikuwa imeraruka. But mwishowe ninaona pastor wetu sasa wa JCC huko ananikaribisha kukula after the victory. A pastor or a president or somebody big inamaanishanga the presence of God. God gives you dreams that are relatable. If you see God, you will not live to say it. So he shows you relatable dreams. Sasa ndio nikaamka nikarealize destiny yangu ni kiatu ilifanya nini? Ilibadilishwa because wakati moja ilibadilishwa navaa 41. Niletewa size 42 but ilikuwa imeparara, which is bigger than my size, na imechoka. Meaning it's a shoe. Ulibadilishiwa destiny na what is not yours. So nikang'ang'ana nikaanza kuomba. Sasa ni kama una vile Waislamu wanaambiango kuna virgins wa 10 na wanaamini wanaua, na hakuna kitu kama hiyo. Nikakuwa radical Christian. Nilikuwa naombaka kama mtu amefiatuka. Sijajazwa na roho. But because of me being radical, that is the night. On a Friday night nilijazwa na Roho Mtakatifu kwa nyumba. Niliamshwa usiku, nikaambiwa lala.
na kulala chini. That is the night nilijazwa. Na hii ni nyumba ingine because ile ya mold nilihama. But before nihame nikaonyeshwa ndoto watu wanatoroka spiritual husbands. Wanasema kuna spiritual husbands wanalala nao na chini kuna sewage which is defilement. Nimeingia nyumba ingine bado job ninanyongwa na home usiku watu wanaamka kuniguza watu. But ukiweka hata torch hivi hauwaoni. Ukiweka stima unasikia ku na hiyo nyumba every floor iko tu na watu wawili ama watatu imehamwa. But I was warned na sikusikia. Yes, literally you could feel people touching you. Karebo Beauty College ndio wametuhost siku ya leo. Ni kama movie, ni kama drama. 0712 634 009 ukuje ufanywe massage, ufanywe pedicure, manicure, acrylics, gelling, hizo vitu zote. Karebe Beauty Spa iko pale Kitengela. Unaingililia hapo ujia ya kuingia Power Star, unakuja next to Chiefs Camp ama opposite isoko mpya ya wapi ya Kitengela. Alafu ndio tunapata hizo services zote hapo. This is Princekid and this is Princekid TV. Today we are listening to Susan Metta and her story. Hapa tunakujaga na intriguing, entertaining, education. Tunakuja hapa kuinform watu. Leo ni mocktail ama cocktail? Leo ni yote. We. Grace inatosha. Neema inatosha. Neema inatosha. Kabisa. Director.